আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভিডিওর শুরুতেই বলে নিচ্ছি, আজ আমি কিন্তু বাসায় রান্না করব না। আজ আমি এমন একটি জায়গায় রান্না করব, সেটি আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওতে দেখতে পারবেন। এটি হচ্ছে আমাদের বাসা থেকে প্রায় 25 থেকে 30 মিনিট দূরে একটি বাফে যাচ্ছি। চলুন তাহলে দেখে নিই কি কি রান্না করলাম আর খেলাম। এখানে আমাদেরকে প্রথমেই দুই ধরনের স্যুপ অথবা ব্রথ বলতে পারেন। এ হচ্ছে স্পাইসি আর আরেকটি হচ্ছে নন স্পাইস, মানে রেগুলার। তো দুটোর মধ্যে ডিপ করে রান্না করে খেতে হবে।
আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ, এখন আমরা বাড়িতে চলে যাচ্ছি। পুরো ভিডিওটিতে যদিও ভালোভাবে ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি, তবুও আপনাদের কাছে যদি এরকম ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন। লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফিজ।